Yeah. So recording has started. So good afternoon, everyone. Welcome to this workshop of Introduction to Matlab. So this is our second lecture. In last lecture, what we did was we tried to understand the use of programming language as a chemical engineer, right? So we first learned about the aspect of modeling and simulation in general in any application and specifically to us as a chemical engineer and where this part of programming lies in. So, first, if we want to simulate any system, first step is to identify the model which represent that system, and then after that we have to transform that model into the some mathematical form. Once we do that, then solution to that mathematical problem will follow some numerical technique which we implement via any programming language, right? So right now we are focusing on MATLAB. Apart from that, you can use any other language also, be it C++, Python, Fortran, whatever you are comfortable in, right? We discussed what kind of problems, numerical methods we encounter as a chemical engineer, right? And then we slightly learned about what is MATLAB and various commands that we have used in. So, if you recall, this were the basic command that we learned that how the MATLAB window looks like, how to search for different commands, what are the basic operations that we can do, variable naming, etc. And some of the frequently used commands that I have shown you. Okay, different basic elementary functions, etc. We have shown. Okay. So, uh, again, so my idea will be that you go through these commands. Okay, so once, do you have any question, Vanraj? If could be question answers, you can directly ask me. Don't have to raise your hand. Vanraj, you have any question? Okay, then maybe let's lower it. Okay, yeah, right. So my idea here will be that what my suggestion will be to you guys is to focus on the understanding the basic commands, getting used to that basic commands, right? So that's why the first question મેં પૂછેલો કે તમે MATLAB online module try કરી જોયું? Were you able to log in, start the MATLAB online in your browser or in your phone? If not, તો પ્લીઝ ટ્રાય કરો અને આ બેસિક કમાન્ડ્સ છે એને ટ્રાય કરીને જોવો કે કઈ રીતે આઉટપુટ મળે છે સો દેટ યુ ગેટ યુઝ ટુ ઇટ. સો જેમ આપણે આગળ વધીશું, ડિફરન્ટ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીશું, સો દેન તમે ત્યાં આગળ અટકી નહીં જાઓ કે અચ્છા આ કમાન્ડનો યુઝ શું છે એક્સેટ્રા, રાઈટ? બીજી વસ્તુ કે લાસ્ટ જે લેક્ચરના નોટ્સ છે અહીંયા આગળ ગૂગલ ડ્રાઈવની લિંક પર ઓલરેડી અપલોડેડ છે. આઈ થિંક તમને લિંક પ્રોવાઈડ કરી જ હશે, રાઈટ? સો અહીંયા આગળ ક્લાસ નોટ્સ એઝ વેલ એઝ જે બેસિક કમાન્ડ્સના કોડ આપણે જોયેલા તો એ પણ અહીંયા આગળ છે, રાઈટ? નોટ કોડ બટ જસ્ટ બેસિક કમાન્ડ્સ જે છે. લેક્ચર રેકોર્ડિંગ જે છે દેટ વિલ બી અપલોડેડ ઓન ધી યુટ્યુબ ચેનલ, જે હજુ કરવાનું રહી ગયું છે. સો આજનો લેક્ચર પતશે તો લેક્ચર 1 અને આજના સેકન્ડ લેક્ચર બંનેના રેકોર્ડિંગ આ યુટ્યુબ લિંક પર મેં અપલોડ કરી લઈશ, રાઈટ? So let's begin with the today's class. So આજના ક્લાસમાં main idea will be to understand various metrics and array calculation in the MATLAB and some of the basic plotting tools that we can use. Okay. Yeah. So this was just the basic introduction of MATLAB. So last જે આપણે સર્વે કર્યો હતો, જે ગૂગલ ફોર્મ મેં ભરાયું હતું, so mostly majority of you guys know some sort of a programming language, and mainly people have worked with Python and C programming. There was some this different programming language which I haven't heard for fourth. That is something new, right? But majority of you have some experience of programming, though that too you know various loops, if else condition loops, for and while loop, etc. How to implement that, right? But in terms of MATLAB, knowledge of MATLAB, if I can see, half of લોકોને ખબર નથી કે MATLAB શું છે, and other half માંથી બી very brief knowledge છે that I can decipher, right? So based on your survey, હું એ શું વિચાર્યું છે કે જે કોર્સને આપણે કન્ટેન્ટને લઈ જઈશું તો મેઇનલી આઈ વિલ ફોકસ ઓન ધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ ઇનિશિયલ જે લેક્ચરમાં,
મેટલેબ પર. સો મેટલેબના ડિફરન્ટ ફંક્શન્સ કઈ રીતે યુઝ કરવાના છે, કઈ રીતે યુટિલાઇઝ કરવાના છે, અને જે ફંડામેન્ટલ ડિસિઝન લૂપ્સ છે, ઓકે, એ કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના છે, એના ડિફરન્ટ એક્ઝામ્પલ્સ. સો ઇનિશિયલ 4-5 લેક્ચર જે આપણે વર્ક કરીશું એ એના પર ફોકસ રહેશે. એન્ડ દેન લેટર ડાઉન ધ રોડ આપણે ડિફરન્ટ હાયર પ્રોબ્લેમ પર, હાયર કમ્પ્યુટેશનલી એક્સપેન્સિવ પ્રોબ્લેમ પર જઈશું, રાઈટ. જ્યારે આપણે એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીશું વિચ વિલ બી સ્પેસિફિકલી રિલેટેડ ટુ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ, લેટ્સ સે પ્લગ ફ્લો રિએક્ટરના કે સીએસસીઆર રિએક્ટરના. સો એમાં તમારે થોડું નોલેજ ઓફ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગના એ આસ્પેક્ટનું જોઈશે, રાઈટ. સો સર્વેમાં મેજોરિટી ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ જે તમે છો, આઈ ગોટ કે બીટેકના સ્ટુડન્ટ છે, મિક્સ ઓફ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોર્થ યર, એન્ડ ફ્યુ ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ્સ. So for diploma student, initial part will be okay. So initial 4-5 lecture જે આપણે MATLAB વિશે સમજીશું, that would be fine. After that જે સ્પેસિફિક આપણે કેમિકલ એન્જિનિયરિંગના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીશું એના માટે તમારે થોડો કોન્સેપ્ટ, જે પ્રોબ્લેમ આપણે ફોકસ કરીએ છીએ એનો જોઈશે. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ આઈ થિંક દેટ શુડ વર્ક આઉટ, રાઈટ. So this was the overview. Then it's not going. Yeah. So as I said कि આપણો ફોકસ રહેશે ઇનિશિયલ જે આ 4-5 લેક્ચરમાં કે લર્ન મેટલેબ, ઇમ્પ્રૂવ પ્રોગ્રામિંગ સ્કિલ્સ, એન્ડ ટ્રાય ટુ સી કે આપણે ડિફરન્ટ સ્મોલ ઓપરેશન્સ કઈ રીતે કરી શકીએ. That were also expectations from some of you guys, and some of you said that they don't have any specific expectation or they are not too much interested. That is also fine, but I think this course will help you to get some interest in programming in general. Then તમે પોતાના ઇન્ટરેસ્ટ પ્રમાણે આગળ એને લઈ જઈ શકો, right? So yeah, so let's start with the various commands that we will be using in MATLAB. Okay, so again go through this basics commands that I have already shown you. Try it out, get used to of these commands, right? So that you are familiar with further when we work on the higher problems. Now moving to the today's lecture, so આપણે આજે ફોકસ કરીશું વેક્ટર એન્ડ મેટ્રિક કેલ્ક્યુલેશન પર સ્પેસિફિકલી, રાઈટ. સો મેટલેબમાં ધી ટર્મ જે યુઝ થાય છે ઇઝ એન એરે. સો એરે ઇઝ અ કોમ્બિનેશન જ્યારે આપણે કોઈ બી વેરિયેબલને એકથી વધારે નંબર અથવા એકથી વધારે ક્વોન્ટિટી અસાઇન કરેલી હોય, સો દેટ ઇઝ રિફર્ડ એઝ એન એરે. નાવ એરેમાં બી you will commonly find that we have one dimensional array which we generally refer as a vector, right? So આપણી પાસે રો અથવા કોલમ વેક્ટર હોય છે, and then જ્યારે 2 dimensional array આવે તો we call it matrix, right? But MATLAB ના ટર્મ્સમાં એને એરે તરીકે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે. So previously આપણે જ્યારે જોયેલું, so let's say હું કોઈ વેરિયેબલ ડિફાઇન કરું છું એને એક વેલ્યુ આપવામાં આવે છે. So this double a is equal to 2. So this is variable, it is single variable with a single number as an input, right? So this is an 1 cross 1 array. But જ્યારે આપણે વેરિયેબલને એકથી વધારે વેલ્યુ અસાઇન કરીએ, એકથી વધારે વેલ્યુ કઈ રીતે અસાઇન થાય તો મેન્યુઅલ અસાઇનમેન્ટ માટે, સો યુ હેવ ટુ ડુ જે સ્ક્વેર બ્રેકેટ છે તેનાથી તમે મલ્ટિપલ એન્ટ્રી અસાઇન કરી શકશો. સો લેટ્સ સે મારે એક કોલમ વેક્ટર રો વેક્ટર જનરેટ કરવું છે. સો એની વેલ્યુ છે 2 3 4, રાઈટ. સો ઇફ યુ વિલ રન ધીસ કમાન્ડ, અહીંયા આગળ જો ફર્સ્ટ એરે ઓપરેશનમાં સિંગલ ઇનપુટ હતું ડબલ એ વેરિયેબલને, સો દેટ ઇઝ 2. બટ સેકન્ડ ઓપરેશનમાં 3 એન્ટ્રી અસાઇન કરવામાં આવી, નંબર 2 3 and 4. સો નાવ ઇટ બીકમ્સ એન રો વેક્ટર. રો વેક્ટર કઈ રીતે તો તમે અહીંયા આગળ વર્ક સ્પેસ પર ઇફ યુ વિલ ક્લિક ઓન ધેટ and you will see it's 1 cross 3 size vector. So એક રો અને 3 કોલમ. So this double A becomes a row vector, right? Now you can also create a column vector here. So column vector MATLAB માં કઈ રીતે થાય છે? So same વસ્તુ I think here. Yeah. So this is row vector and then column vector માટે જે semicolon command છે એનાથી you can separate
the rows. Okay, so creates a new row, and if you run this, so now you can see first row vector generator, then second same 2, 3, 4 element, but now the column vector na form માં છે, right? So that way you can generate row as well as column vector. Then આ થયા one dimensional array, because one dimensional કઈ રીતે અહીંયા ઘડી either it's row, so એક જ row માં આગળ વધી રહ્યું છે અથવા એક column માં આગળ વધી રહ્યું છે, એટલે 1D થાય. પણ જ્યારે આપણે મેટ્રિક્સ ની વાત કરીએ, so matrix are 2D array. Okay, so 2D array આપણે કઈ રીતે આપી શકીએ? So let's say my matrix is X, a 3 cross 3 size ની matrix છે. So 1, 2, 3, this will create first row, then જો semicolon થી એને separate કર્યું છે, and then 3, 4, I'm just randomly assigning value, right? Okay, and if you will run it, so can you see 3 cross 3 matrix generate થઈ છે, right? So આ રીતે તમે એરે મેટ્રિક્સ જનરેટ કરી શકો. So એની સાઇઝ જે છે આ મેન્યુઅલ અસાઇનમેન્ટ કરીએ છે, તો સાઇઝ અકોર્ડિંગલી યુ કેન ડિસાઇડ. So let's say મારે જનરેટ કરવું છે 2 cross 3 સાઇઝનો વેક્ટર. ઓકે, તો જેની બે રો હશે, 3 કોલમ છે. So I can do this also, 4, 5, 6. So અહીંયા આગળ બે રો અને 3 કોલમ જનરેટ થયા, right? So vector y is generated this way. So this is the manual assignment to create vectors and rows. Now, there are other ways to generate a 1D array also. Okay, so first is a column operator. So column operator માં શું થાય છે? So this is the syntax. You have to provide syntax is starting value, colon, increment, colon, the end value. Okay, so આનાથી શું થાય છે કે a અને b વચ્ચે linearly increment થી linear h increment થી vectors elements create થાય છે. So if I generate, let's say my u vector as 1 colon 1 colon 10. So આ શું કરશે? 1 થી 10 વચ્ચે એકના સ્પેસિંગ વાળા એકના સ્પેસિંગ થી વેક્ટર જનરેટ કરશે. So my u vector will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, right? Then you also have an option of lean space. So lean space માં you generate n number of linearly spaced data point between a and b. Okay, so lean space માં you write lean a comma b and then n, કેટલા number of points છે. Now colon operator માં જો આપણે increment ના આપીએ તો default increment is considered as 1, while lean space માં default increment is 100, right? So let's see in an example. અહીંયા ઘડી previously મેં આપેલું u, now let's say v is equal to 1 comma, let's say આ હટાઈ દઉં છું. So 1 થી 10 વચ્ચે અમુક સ્પેસ ક્રિએટ થશે, and then 1 comma 2 comma 10. So u વેક્ટર માં જો આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ નતું આપ્યું તો આ ડિફોલ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ એને 1 નું લીધું અને equally spaced vector elements create કર્યા to create a vector. Same way v માં, but હવે spacing અહીંયા આગળ 2 નું થઈ ગયું. So 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7 and then 9, right? એ રીતે. Then you have an option of lean space. So lean space માં let's say મારે same 1 and 10 વચ્ચે 5 એલિમેન્ટ ક્રિએટ કરવા છે. So I will write 1 comma 10 comma 5, and then if you will run it, so this is how it will look like. Now the difference between lean space and the colon operator is that કે lean space માં બંને બાઉન્ડ્રી ના એલિમેન્ટ કન્સિડર થશે અને એની વચ્ચે ઇક્વલ સ્પેસમાં પોઈન્ટ્સ ક્રિએટ થશે, રાઈટ? સો ધેટ્સ વાય અહીંયા આગળ ફ્રેક્શનલ પોઈન્ટ એ ક્રિએટ થાય, કારણ કે 1 which is the left hand and the 10 which is the right hand એ બંને કન્સિડર થયા. સો 2 પોઈન્ટ ઓલરેડી થઈ ગયા, હવે 5 પોઈન્ટ જનરેટ કરવાના છે, એમાંથી 2 ઓલરેડી છે. સો ઇન બિટવીન 3 પોઈન્ટ ઇક્વલી સ્પેસ સાથે ક્રિએટ થશે. while previously જ્યારે આપણે કોલન ઓપરેટર યુઝ કરેલો તો એમાં સ્પેસિંગ 2 નું આપેલું, તેનાથી 5 પોઈન્ટ જનરેટ થયા, બટ 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, then 7
7 + 2 9, બટ 10 કાઉન્ટ નહીં થયો, રાઈટ? સો જ્યારે કોલન ઓપરેટરથી વેન યુ જનરેટેડ, સો લેફ્ટ થી લઈને રાઈટ સુધી જાય, બટ એન્ડ પોઈન્ટ આવું એ જરૂરી નથી. બટ લીન સ્પેસમાં સ્ટાર્ટ પોઈન્ટ એન્ડ પોઈન્ટ બંને આવશે અને એની વચ્ચે ઇક્વલી સ્પેસ્ડ વાળા પોઈન્ટ્સ ક્રિએટ થશે. ઓકે, સો જસ્ટ ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ જે તમે આગળ ક્યારે ધ્યાનમાં રાખી શકો કે ક્યારે કયું ઓપરેટર યુઝ કરવું. લીન સ્પેસમાં સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ પોઈન્ટ બંને યુઝ થશે અને એની વચ્ચેના સ્પેસિંગમાં ઇક્વલ સ્પેસિંગ પર પોઈન્ટ્સ ક્રિએટ થશે. વાઇલ કોલન ઓપરેટરમાં જે ઇન્ક્રીમેન્ટ હશે એ ઇન્ક્રીમેન્ટના અકોર્ડિંગ પોઈન્ટ્સ ક્રિએટ થશે એન્ડ દેર આર ચાન્સીસ અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્ક્રીમેન્ટ દેટ એન્ડ પોઈન્ટ ક્રિએટ થાય ના બી થાય તમારા વેક્ટરમાં. ઓકે, similarly, so that's what I have written here, that what is the difference between lean space and the colon operator, right? So આ બંને કેસમાં ઇક્વલ નંબર ઓફ સ્પેસિંગ, ઇક્વલ નંબર ઓફ સાઇઝ વાળો વેક્ટર ક્રિએટ થશે, બટ બંનેના તમે એલિમેન્ટ્સ જોશો તો દેટ વિલ બી ડિફરન્ટ. ઓકે, ડિફરન્ટ કેમ હશે? બીકોઝ અગેન જે બેસિક આઈડિયા પર લીન સ્પેસ એન્ડ કોલન ઓપરેટર કામ કરે છે એ ડિફરન્ટ છે. Similarly, then you have log space command. So log space command ma n number of equally logarithmically spaced data points will be created. Okay. So if you will search for help log space, so here this shows that log space creates logarithmically spaced vector between two data points. So let's say x1 and x2 up you. So by default, 50 logarithmically equally spaced data points between 10 to the power x1 and 10 to the power x2. So when you are working with log scale, then maybe you can utilize this, right? So that is one thing. And then obviously manual assignment જે આપણે જોયું કે let's say 5 6 10 that will create a row vector, and if I want to create a column vector with the same element, દરેક એલિમેન્ટને આપણે સેમિકોલન થી સેપરેટ કરીશું. Now same 2D matrices માટે also one is manual assignment. Apart from manual assignment, MATLAB માં different મોડ્યુલ્સ આપેલા છે જેનાથી તમે ડાયરેક્ટલી certain set of metrics create કરી શકો, right? So first is 0 m cross n. So what this will do, it will generate a vector with a zero elements, right? Now default matrix generation options and MATLAB. So let's say I want to generate, if I write zeros and just write size 3. So what this will do, that will generate a 3 cross 3 vector of all element having zero value, right? So a zero matrix create kari. Then let's say instead of that I provide 3 cross 3 comma 4. So 3 row અને 4 column વાળું matrix create થશે with all element being zero. Similarly, similarly, you have eyes. So again, let's say I 5. Either you can write 5 cross 5, or if I write 5, then it will create an diagonal matrix with all element as 1. Okay. So I will create diagonal elements with all element 1. You have another option which is rand. Okay. This creates a random matrix. Okay. So if I type RND2, it will create a random matrix જેના element જે છે એ 0 થી 1 વચ્ચેનું કોઈ બી random number હશે, right? So random 2 will generate 2 cross 2 matrix જેમાં element જે હશે in between એ 0 થી 1 વચ્ચે કોઈ બી હોઈ શકે. Same, you can go for random 4 comma let's say 8 and run it. So 4 cross 8 નું એક matrix create થશે, right? Then other options માં you have I and then ones. So ones માં દરેક element જે હશે તમારા matrix નું, that will be 1. Okay. So 1, let's say 5. Okay, 1 4. So 4 cross 4 cross 4 element create થયો અને દરેક element શું છે 1. Now the question will arise કે ઠીક છે આ element નો option છે, but
what is the use for us in that case, right? So generally આપણે જ્યારે ડેટા સેટ સાથે વર્ક કરીએ છીએ, રાઈટ? સો લેટ્સ સે તમે કોઈ એક્સપેરિમેન્ટલ ડેટા સેટથી કરો છો, સો યુ હેવ ડેટા સેટ, લેટ્સ સે યુ આર મેઝરિંગ કંડક્ટિવિટી વિથ ટાઈમ. સો ટાઈમ સાથેનો એક ડેટા હશે, સો તમારી પાસે એક ટાઈમ મેટ્રિક્સ હશે દેટ વિલ રિપ્રેઝન્ટ યોર ટાઈમ વેક્ટર. દેન અનધર વેક્ટર જે ટાઈમ સાથે કંડક્ટિવિટીની શું વેલ્યુ છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરે. સો રાઈટ, સો વેન યુ આર ટ્રાન્સલેટિંગ યોર physical problem into programming, you will work with such vectors or matrices, right? તો અહીંયા આગળ શું થયું કે જે કંડક્ટિવિટી વેક્ટર છે એ દરેક ટાઈમ ઇન્સ્ટન્સ પર શું કંડક્ટિવિટીની વેલ્યુ છે દેટ વિલ ઇટ વિલ પ્રોવાઈડ અસ ધેટ. જ્યારે મેટ્રિક્સની વાત કરીએ તો લેટ્સ સે તમે ટાઈમ અને ટેમ્પરેચર, બે કોઓર્ડિનેટ ટાઈમ અને ડિસ્ટન્સ સાથે કોઈ પ્રોપર્ટી મેજર કરો છો, ઓકે? સો દેન સ્પેસ એન્ડ ટાઈમ બંને વેરિયેબલ આવી ગયા, એની સાથે કોઈ પ્રોપર્ટી ચેન્જ થાય છે, તો દેન યુ વિલ નીડ ટુ થિંગ ટુ રિપ્રેઝન્ટ ઇટ. સો ઇન દેટ કેસ મેટ્રિક્સ વિલ બી યુઝફુલ, ઓકે? સો એમાં રો જે છે દેટ વિલ રિપ્રેઝન્ટ લેટ્સ સે ટાઈમ એન્ડ લેટ્સ સે કોલમ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે સ્પેસ ડિસ્ટન્સ, ઓકે? સો જ્યારે આપણે આગળ પીએફઆર વગેરેના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીશું, અથવા લેટ્સ સે તમે હીટ ટ્રાન્સફરનો પ્રોબ્લેમ કન્સિડર કરો, રાઈટ? સો હીટ ટ્રાન્સફરના પ્રોબ્લેમમાં if I have a so let's say if I have a rod, okay, અહીંયા આગળ t equal l equal to 0 પર એક હીટિંગ સોર્સ છે અને અહીંયા આગળ l equal to lx પર એક કુલિંગ સોર્સ છે, રાઈટ? નાઉ t equal to 0 પર અહીંયા આગળ હીટિંગ ચાલુ થાય છે અને જો અહીંયા આગળ કુલિંગ ચાલુ નહીં થયું, ઓકે? સો બીકોઝ ઓફ ધ ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ અહીંયા આગળ l equal to 0 થી લઈને l equal to lx પર હીટ ટ્રાન્સફર થશે. સો તમે ઇફ આ રોડને ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરશો, સો દરેક એલિમેન્ટ પર એક ટેમ્પરેચર વેલ્યુ હશે, નહીં? રાઈટ? હવે આ એક ટાઈમ પર છે, લેટ્સ સે વિથ ટાઈમ અહીંયા આગળ જે હીટિંગ સોર્સ છે એ બી ચેન્જ થાય છે અને કુલિંગ સોર્સ એ બી ચેન્જ થાય છે. સો વિથ ટાઈમ તમારો જે ટેમ્પરેચર પ્રોફાઇલ છે એ બી ચેન્જ થશે. સો નાઉ ઇફ આઈ હેવ અ 2D મેટ્રિક્સ, ઓકે, સો 2D મેટ્રિક્સ લેટ્સ સે ઇફ લુક્સ લાઈક સમથિંગ લાઈક ધીસ, જેમાં ફર્સ્ટ કોલમ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે મારો ટાઈમ t ઇક્વલ ટુ સોરી ફર્સ્ટ રો જે છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે ટાઈમ t ઇક્વલ ટુ 0 પરની વેલ્યુ, એન્ડ દેન કોલમના પોઈન્ટ્સ કોરસ્પોન્ડ થાય છે, લેટ્સ સે l ઇક્વલ ટુ 0 પર ટેમ્પરેચર, l ઇક્વલ ટુ lx પર ટેમ્પરેચર, ઇન બિટવીન ટેમ્પરેચર્સ, રાઈટ? દેન યુ મૂવ અહેડ ઇન ટાઈમ, તમારો હીટિંગ રેટ ચેન્જ થયો છે એન્ડ દેન નવું સ્ટેડી સ્ટેટ આવ્યું. સો એ નવા સ્ટેડી સ્ટેટ માટે સેકન્ડ રો રિપ્રેઝન્ટ કરશે ન્યૂ ટાઈમ અને એ નવા ટાઈમ પર શું ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય છે, રાઈટ? સો l ઇક્વલ ટુ 0 થી લઈને l ઇક્વલ ટુ lx પર શું ટેમ્પરેચર વેલ્યુ ચેન્જ થાય છે દેટ વિલ બી રિપ્રેઝન્ટેડ બાય સેકન્ડ. સેમ વે નેક્સ્ટ ટાઈમ ઇન્સ્ટન્ટ પર શું ટેમ્પરેચર રેન્જ છે, રાઈટ? સો in that sense our physical data is transformed in the form of vectors as well as matrices, right? So that's why we are learning this how to create various matrices, various arrays in the MATLAB, right? So to represent our actual data uh, in the form of this matrices so that we can perform further calculation. જેવું આપણે એક્ઝેક્ટ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીશું લેટર લેટ્સ સે 3-4 લેક્ચર પછી, then you will understand more why we have to focus on this basic array element or array operation parts, right? So that is one aspect. Now so this basic so like let's say if you want to directly start with the some size creation, you can use this default option, or let's say તમારી પાસે already data છે then તમે manual assignment થી એ matrix create કરી શકો છો, right? So you have multiple options. Now we have created vectors, we have created matrices. So what are different operations that we can do on this matrix, okay? So there are various array operations that we can perform, right? So what are these operations? So first is accessing any array element, right? So as I said, let's say this is the random part, right? Okay, my temperature matrix is random 3, 4. This- Uh, sorry, let me store it here so that you guys can also check it later down the road. Accessing matrix data. So let's say एक temperature matrix generate કરીએ છે. Let me multiply it with 300, right? So this is my temperature matrix, okay? આ કંઈક random data represent કરે છે but that is fine, right?
નાઉ આઈ વોન્ટ ટુ અસાઇન કે આમાં મેં કહું છું કે આ જે રો જે છે એ ટાઈમ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે એન્ડ કોલમ જે છે સર્ટન ડિસ્ટન્સ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. સો આઈ વોન્ટ ટુ નો કે સેકન્ડ ટાઈમ ઇન્સ્ટન્સ પર જે રોડના એન્ડ પોઈન્ટ પર ટેમ્પરેચર વેલ્યુ શું છે, રાઈટ? સો દેન યુ કેન યુઝ this temperature. So I want to know. So this is first row, second row અને એનું end point. So 2, end point. તો અહીંયા આગળ 4 કોલમ છે. So 2, 4. So this will give me the last this value, right? So second row and fourth column. Let's say મારે first value જોઈએ છે matrix ની. So 1, 1. So this will give me the first value of my matrix, right? Now let's say your matrix is very very big and તમને એની size નો idea નથી. So in that case, what you can do is give first time instant પર જે end point છે એની value લેવી છે. So I can write 1, end and then મને end point ની value મળશે. Can you see? મેં લખ્યું છે 1, end. So first row અને એનો end element, right? Similarly, let's say મને final time instance પર જે બી temperature ની value છે એ જોઈતી હોય છે. So for that, you can write temperature colon. So અહીંયા આગળ જ્યારે colon મૂકીશું ને, so that will give you the entire row data. Sorry, not colon. Let's say third, because આપણે time જોઈએ છે. So last time instant will be represented by third row. Okay. Or I can also use end point. So end mean row no end, which is my last time point. એના પર બધી temperature value. So colon use થશે. તો મને final જે third row છે એનો data મળી ગયો, right? સેમ વે લેટ્સ સે તમારે ફર્સ્ટ નો ડેટા જોઈએ છે તો 1, end અથવા બધા ટાઈમ ઇન્સ્ટન્સ પર રોડના સ્ટાર્ટિંગમાં ટેમ્પરેચર શું છે તમારે એ જાણવું છે. સો યુ કેન ડુ ઇટ ધીસ વે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન એક્સેસ ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ્સ ઓફ યોર મેટ્રિક્સ. સેમ વે જો તમારી પાસે યુ જે હતું આપણે એક રો વેક્ટર ક્રિએટ કરેલું, રાઈટ? સો યુ નો થર્ડ એલિમેન્ટ શું છે? I can take it out this way. You know initial point શું છે? You can take it out this way. Right? So this is how you can access different points between your array. Okay. Let me just write it down here so that you can check later down the road. Let's say 2, 3, comma end point. So this represents all row, first column, temp, last row, all temperature value, right? સેમ વે તમારું કોઈ બી યુ વેક્ટર છે તો યુ વેક્ટરનું you can create that vector points, right? Okay. Then understanding the size of an array, like array કોઈ બી આપણે randomly let's say create કરીએ તેની size શું છે, length શું છે, etc. So there are three different commands. So one is size a, length of a, and number of elements a. So num la, right? So જ્યારે let's say when I do size of temp, so that will provide me what is the size of my array. Size અત્યારે 3x4 છે, right? So એ actually એની size છે. If I do length of temp, so length will provide જે maximum row અથવા column માંથી જે maximum value હશે એ provide કરશે. numl temp. So numl અહીંયા આગળ જ્યારે मैं numl type કરું છું ને, so you could see number of array elements, right? So numl will provide કેટલા elements છે મારા array માં, that thing. So if you will run this, what happened? Size, yeah, should. Oh, sorry, it should be small s. So यहाँ घड़ी error आई because मैं capital S use करता હતો. So that was showing an error because as we learned कि MATLAB જે છે એ case sensitive છે, right? So यहाँ घड़ी smaller cap locks and the caps locks અને the normal smaller characters છે એનો they are different, right? So when I do this,
So size માં since my matrix was 3 cross 4 I am getting 3 and 4. So आप આપણને સાઇઝ આપે છે કે કઈ સાઇઝનો મેટ્રિક્સ છે. લેન્થમાં જે મેક્સિમમ લેન્થ છે રો અથવા કોલમમાંથી that will be provided. And num કેટલા નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ છે. So it's 3 cross 4 matrix, so 3 into 4 12 એલિમેન્ટ છે that will provide me કે કેટલા નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ છે. સેમ ઓપરેશન તમે વેક્ટર સાથે બી કરી શકો છો. So instead of temp I use u જે કોલમ અથવા રો વેક્ટર છે. So એની સાઇઝ શું છે, એનો લેન્થ શું છે. So for a one dimensional array size and length બંને સેમ હશે, રાઈટ. So અહીંયા આગળ જો હું if I type size of u, it will provide me 1 cross 5 and length of u will provide me 5. So 1 cross 5 થી મને શું આઈડિયા આવે છે કે it's just row elements, right? Then if I have a vector b, sorry, size of vector b is also this way. Okay, let's say we एक column vector आपने generate करिए 1, 2, 3, 4, 5, and then you do this. So 5 cross 1, sorry, capital B. So that means 5 row and 1 column. And length again same as it, maximum the value change, right? So this also helps you to understand whether you have row vector or column vector size command. Yes. Now combining two vectors, so you can, what you can do when you are working with various vectors is you can combine them. So let's consider the example here that મારી પાસે એક u vector છે which is 23, 4, 5, 12, and then you have v vector which is also 3, 7 and 22. So I can combine these two vectors in the form of, let's say કે બંનેને એક જ રો માં મર્જ કરવું છે. So I can do u comma v, else I can create another matrix but a row થી separate થયેલું હશે. So you can run it this two way, and in that case if you will see, so this is u union v, right? So u પછી second માં v vector add થઈ ગયો and then you have combined long vectors. u colon v માં જે vector v છે એ second part માં add થયો અને એ રીતે combine થયો. Same way you can combine matrix also. Let's say 2 cross 2 matrix છે and then you want to combine it with the another 2 cross 2 matrix, so you can do that also. But matrix ના કેસમાં obviously you have to look for the size. So let's say in this case મારી પાસે now v જે છે એની size अलग છે 3, 7, 22. Now it's 4 cross 5. It's sorry 1 cross 4 element, and now if I want to combine them row 1 and row 2, then I will get an error. Can error because u જે છે એ 1 cross 3 element છે, while હવે v updated થઈ ગયો 1 cross 4 માં. So then there is one missing element because I cannot create additional element in vector u, right? So that's why combination nahi thai sake. So size je che, the dimension when you are combining this vector is also an important aspect. Then you can do various operations like summation operations, u plus v. You can subtract them, multiply them, right? So let's consider this part. Okay. Again, let me update v as 3, 7, 22. Then I can do u plus v. તેમાંનું summation થશે u minus v, right? You can do this. Oh, let me make a comment here. Control R. Yeah. So you can see એક કેસમાં u plus v આ summation થયું, second કેસમાં u minus v subtraction થયું, right? Now you can also do multiplication, division. Now in case of vectors you cannot directly do multiplication because again જ્યારે આપણે matrix, if you will recall your 11 12 part, જે આપણે matrix operation કરીએ, so matrix multiplication માટે અથવા division માટે એમના size same હોવા જરૂરી છે, right?
સો ઇન કેસ if I want to do u into v, એ વસ્તુ possible નહીં થાય, right? If I will do u into v, I will get an error here. Error શું? Because dimensional error છે, that I am multiplying 1 cross 3 matrix with 1 cross 3 matrix, which is not possible. So matrix multiplication ના rule શું હતા કે the number of column in the first matrix should be equal to the number of row in the second matrix. ત્યારે જ એને matrix multiplication possible થઈ શકે, right? But અહીંયા આગળ first u માટે number of columns are 3, v માટે number of rows are 1, which are not equal. So you cannot do this. But here my idea was કે મારે જેવી રીતે summation and subtraction માં element નું addition and subtraction થયું, same way I want to do the element multiplication. So in that case, what you have to do is you have to add this dot in front of multiplication sign. So જ્યારે આપણે આ કરીએ ને, so what it will do, it will do element wise multiplication of u and v. Okay, again I have command this, yeah. So આ કેસમાં રન થઈ ગયું and u into v નું multiplication થયું છે, right? So then 23 into 3, 5 into 7, right? And then your 12 into 22. So element wise multiplication through. Same way you can do element wise division also, right? That is also possible. Same operation you can same thing you can do with your matrix, 2D matrix also. 2D matrix માં જો એમની size same હશે, so easily subtraction addition is possible because that is an element operation. But let's say તમારે element multiplication કરવું છે, then you have to use this dot operator. So whenever, let's say you are working with two different vectors and તમારે એના element ને multiply કરવા છે, so for that you have to remember that just direct multiplication ને use કરવાનું, એની આગળ dot લગાવી દેવાનો છે, right? So that is one thing. Apart from that, you can find summation of your matrix, summation of your vector elements, determinant of your matrix. So આપણે એક temperature matrix create કરેલું, right? So if I do determinant, જો અહીંયા આગળ det so અહીંયા લખેલું છે it creates matrix determinant, right? So determinant of temperature, so this will provide me, oh ha, see again error आई because determinant માટે matrix ને square જરૂરી છે. So again all the 11 12 fundamental of matrix algebra એ આગળી apply થશે, right? So let's say to avoid that I will create one simple matrix. I'm assigning some random numbers, right? Okay, so a 3 cross 3 matrix create કરી અને એનું I can find the determinant of A. So this will be its determinant value જ્યારે matrix determinant જોઈતો હોય. Let's say તમારે એનો diagonal element access કરવો છે, so you can use diagonal of A and it will give you what is the diagonal. So diagonal 1, 62 and 12 A value provide करे. Diagonal, right? Then you have summation of diagonal element is given by trace of A. What was it? Sorry, it's CE. Trace is summation of this diagonal element, right? Same way you have inverse of your matrix કઈ રીતે કરી શકાય, એને upside down flip કરવું હોય, left to right માં sorry upside down માટે you have flip UD, તો element જે છે upside down થશે કે નીચેના element નીચેની રો વાળા ઉપર જતા રહેશે, ઉપરની રો વાળા નીચે. Left to right માટે you have flip LR. If you want to find the transpose of matrix, so just simple you can write transpose of A or A dash. So if you will write A dash here, A dash, so it will just transpose your matrix, right? So this is your matrix A, એનું transpose કરીને આએગો.
So all the row will become column and column will become row. So that is your transport part, right? So this all operations, there are various options that you have available to do this vector and matrix calculations. Again, as of now, you might be wondering, okay, these are the operations, but why it is useful to us? So in the sense, the way I gave you the example of heating of a rod, right? So you are representing your data in terms of the 2D matrix there with time and a space element as a row and column, right? So એના પર જ્યારે આપણે different numerical calculation કરીશું, then you will need different elements of your matrices. Okay, you might have to do different operations on them. So in that cases, this default command will be useful. So that's why we are learning and understanding कि आम दरेक क्या क्या matrices operations are available in the MATLAB that we can use it, right? So that is one aspect. Now, since I have less time, so I will not go through this practice problem. My recommendation is that you guys try it out. પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ્સ કે કઈ રીતે જે કોન્સેપ્ટ આપણે યુઝ કર્યો છે એને આપણે યુટિલાઇઝ કરી શકીએ વેરિયસ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગમાં. સો ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કે યુ હેવ ઇક્વેશન ઓફ સ્ટ્રેટ લાઇન y ઇઝ ઇક્વલ ટુ mx પ્લસ c, સ્લોપ અને ઇન્ટરસેપ્ટની વેલ્યુ આપેલી છે and different x coordinate આપ્યા છે. So what will be y coordinate? A simple like operation છે. You have to generate x vector અને એના પર mx plus c operation કરવાનું છે. Then you have a geometric series નો data આપેલો છે and you have to find the summation of this geometric series either using this equation like final equation જ્યાં તમારી પાસે a અને r ની value છે, or another is using sum command. So એના માટે તમારે 10 એલિમેન્ટ ક્રિએટ કરવા પડશે that will represent your geometric series and એનું સમેશન શું છે અને ચેક કે is it equal to the equation of geometric series summation or not, right? So you guys try it out because I want to cover this plotting aspect today, and I think we have 20 minutes. So I will move ahead with the next part, but આ પ્રોબ્લેમ ટ્રાય કરી જો તને કઈ ઇશ્યુ આવે તો લેટ મી નો, આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં એને સોલ્વ કરી જોઈશું. Okay. Another interesting thing that we can use or useful thing that MATLAB has is the plotting aspect. Okay, so the customization and the plotting that you can do. So MATLAB plotting માટેના various options છે. You can do 2D plotting, 3-dimensional plotting, right? Different contour plots વગેરે પણ આપણે MATLAB માં કરી શકીએ છીએ. So for that you have this default options available in MATLAB. Now just give me a minute. Yeah. Is it okay? Yeah. Okay. So you have plot, which is a 2D plot, plot 3-dimensional plot, EZ plot are for equations. Okay, so we will go about them one by one. So let me create a new file, which is, and save it as plotting.m. Let's clear all CLC. So when you do help plot, જ્યારે આપણે help plot કરીશું, so it will provide કે plotting command માં શું option છે, right? So plot xy plots a vector y versus x. Okay, so if you have element x versus y, then you can plot it using plot xy. Okay, that's a simple thing. Then એમાં different customization option છે કે કયા ટાઈપની લાઈન રિપ્રેઝેન્ટ કરવી, કયા કલરથી લાઈન રિપ્રેઝેન્ટ કરવી, etc. So let's go through them one by one. Let's say you have an x vector, એ -5 થી 5 ની વચ્ચે ચાલુ થાય છે, right? So જેવું આપણે શીખ્યા કે colon operator is used to create an vector. So -5 થી 5 વચ્ચે default spacing 1 ની છે, so 10 data point create હશે, -5, -4, -3 to length to 0, 1, 2 and 5, right? Okay, then let's say મારી પાસે y is equal to x cube વાળો એક plot છે. Now as I learned
કે પ્રીવિયસલી હવે શું છે મારે એલિમેન્ટ ઓપરેશન કરવું છે. સો ઇફ આઈ ડુ ડાયરેક્ટ x ક્યુબ 3 then it won't create individual elements na power, right? So if I want to do plot y is equal to x cube line અને આ મારે એલિમેન્ટ ઓપરેશન કરવા છે, સો અહીંયા આગળ ડોટ મૂકવું જરૂરી છે. ઓકે, સો આ શું કરશે, x ના દરેક એલિમેન્ટનો ક્યુબ કરશે અને મને y વેક્ટર પ્રોવાઈડ કરશે. એન્ડ દેન ઇફ આઈ ડુ પ્લોટ x, y, okay, and let's run it. So it has created y is equal to x cube ni line, right? So this is how it will look like, negative portion and the so it's a S sort of a curve, right? Now further customization that you can do here is that say કે મારે instead of line different symbols ના ફોર્મમાં each element ને represent કરવા છે, right? So for that આપણે જ્યારે help command જોયું, so help command માં what you see is you have different options. So various line types, plot symbols and color may be attributed to your plot command. Okay, where S is a character string. So S ma if you provide B character string ma, so blue color ni line thase. If I provide blue and B dot, so dotted points create thase with a blue color. Then line na type છે dashed line, dotted line, okay, etc. So let's write okay, I want to create, right now I don't want to create the line create hai, but just individual data point right hai. So I will do this, right? Plot xy and then star. So I'm very each point is represented by star dot and line થી connected નથી થયા. Let's say you want to connect them by a same line. So marker as well as they are connected by a line also. Okay? So this is one option. Now here તમે એક વસ્તુ જોવો છો કે 3 different plots છે, but દર વખતે શું થાય છે કે જે મને એક જ એમાં એક જ પ્લોટ મળી રહ્યો છે. So that is the reason, because whenever you are calling plot command, જે બી ફિગર વિન્ડો છે એ રીરાઇટ થઈ જાય છે, રાઈટ? સો અહીંયા આગળ ઇનિશિયલી પ્લોટ xy થયો જે ડિફોલ્ટ પ્લોટ છે, then second time જ્યારે plot call થયો, so again આ rewrite થયું and then second plot create થયો, again I am calling plot xy with this new function, like this new star and dash connected line. So એ ફરીથી rewrite થઈ ગયું. So in case અહીંયા આગળ જ્યારે બી plot command call થાય છે, previous history delete થતી જાય છે, right? So if એ history ને delete ના કરવી હોય એના માટેનો બી option છે, એના પર આપણે થોડી વાર પછી આવીશું, but આ એક વસ્તુ છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, right? So let's say now I also want to give it a color. So if I use R and run it, so red color ni line create થઈ and then I have a plot created. Apart from that, plot command ma further different options you can provide is okay, so ઠીક છે, કસ્ટમાઇઝેશન ઓપ્શન પછીથી આવીએ. સેકન્ડ ઓપ્શન પર જઈએ કે જેવું મેં કીધું કે દરેક વાર જ્યારે આપણે પ્લોટ રાઇટ કરીએ છીએ, સો ઇટ્સ ઓવર રાઇડિંગ ઇટ. સો લેટ્સ સે જસ્ટ પહેલા આ પ્લોટનું ક્રિએટ કરીએ, પ્લોટ XY B આ બ્લુ ડોટ સ્ટાર સાથે ક્રિએટ થયા છે. એન્ડ ઇફ આઈ રિમૂવ ધીસ પાર્ટ, અહીંયા આગળ તો રેડ લાઇનથી ક્રિએટ થાય છે કનેક્ટેડ લાઇન છે. ઓકે, નાઉ લેટ્સ સે મારી પાસે સેકન્ડ છે, ધીસ ઇઝ y1 x ક્યુબ વાળું, મારી પાસે y2 જે છે એ x સ્ક્વેર લાઇન રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. ઓકે, and I want to plot both y1 with blue line and y2 with red line and dash dash. Okay, so if I do this, I'm getting only second plot કે y2 is equal to x square વાળો plot જ મળી રહ્યો છે, because દરેક વખતે rewrite થઈ રહ્યું છે, right? So in order to avoid that, એ વસ્તુ ના કરવી હોય, so there is this command hold on. So જ્યારે બી when you are putting hold on, જે બી plot છે
એ હોલ્ડમાં રહેશે તો એના પછી જે નેક્સ્ટ પ્લોટ કરવામાં આવશે એ સેમ પ્લોટ પર રાઈટ થશે એટલે પ્રીવિયસ પ્લોટનો ડેટા ઇરેઝ નહીં થાય and if you will do that now you have both the plot together કે y1 is equal to x cube as well as y2 is equal to x square વાળો પ્લોટ બંને એક સાથે કમ્બાઈન છે રાઈટ નાઉ અહીંયા ઘડી આ તો થઈ ગયું બટ I want to differentiate them કે ઓકે આ કયા પ્લોટ કયો છે how do I know that so for that you have a legend command okay so when you do a legendમાં you have to provide label so label કઈ રીતે provide થશે so if I search for help legend right? so આખો એની ડિટેલ્સ આપેલી છે basically you have to provide a string okay so legend label 1 to n depending upon તમારા જેટલા બી પ્લોટ્સ છે so one by one જેમ પ્લોટ્સ તમે represent કર્યા then એ રીતે તમારે એને legends આપવાનો હોય right so અહીંયા આગળ see y જે છે ડિફરન્ટ સેટ ડેટા સેટ છે આગળ ત્રણ ડેટા સેટ છે so first second third એ લોકો એ રીતે લખ્યું છે so same way you have to provide it ki legend first is y is equal to x cube right comma second no legend बनसे y is equal to x square and now I do it so यहाँ side में एक legend ही आई so I know कि कई line कऊ data represent करे છે another thing જ્યાં figure window છે that is also an interactive window so you can also zoom it in zoom out you can also do pan okay આ થોડું slow થઈ ગયું છે because I'm also doing recording but pan window થી you can scroll it down also different portion પર let's say તમારે કોઈ data point સમજવો છે કે એની value શું છે so if you will go down તમે એક plot પર જશો then you can see કે જે બી data point છે એની value શું છે right so x equal to -2 માટે y cube is -8 while y square is 4 right so same way જે બી data set છે એને you can compare that also so this is an interactive window અહીંયા આગળ different edit tools છે તમે એમાં access property define કરી શકો જે બી ગ્રાફનું બ્યુટિફિકેશન કહેવાય you can do via this editor window also yeah તો x માં કેટલા ટિક માર્ક રાખવાના છે x ટિક લેબલ y ટિક લેબલ એક્સેટ્રા અહીંયા આગળ ડિસાઇડ થાય છે so see y ના ટિક્સ જે છે -100 થી લઈને 100 સુધી છે so if you want કે in between ટિક્સ સહી હોય so let's say I want કે 25 પર ही ટિક પોઈન્ટ્સ થાય then you can do this તો અહીંયા આગળ એડિશનલ 25 -25 પર ही ટિક્સ માર્ક ક્રિએટ થયા છે રાઈટ so પછી ટિક માર્કની સાઇઝ શું છે એક્સેટ્રા there are multiple options even labels માં બી શું ઓપ્શન રાખવા છે labels ના કલર્સ કેવા રાખવા છે everything can be done here and let's say you want to save this plot so file save as and you have an option of png file tif file dpg file etc and I can just save it so if you will see it's a pgm file ये सेव करवानी anyway આ કોઈ different format માં save થઈ let's say I'm saving it in a can you see png हाँ आ रहा png
સો PNG ફોર્મેટમાં તમારો ગ્રાફ સેવ થઈ ગયો, રાઈટ? નાઉ સ્ટીલ આ ગ્રાફ જે છે પ્રોપરલી મોડિફાઈડ નથી, બીકોઝ અહીંયા આગળ એક્સેસના લેબલ નથી, સો આઈ ડોન્ટ નો કે કઈ વસ્તુ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, રાઈટ? સો ફોર ધેટ you can further go in MATLAB. It's taking a lot. Okay. Let's say મારે x axis ને લેબલ આપવું છે, so you have option of x label. એમાં x axis ને શું લેબલ આપવું છે? so x coordinate, ઠીક છે. then you have y label is y coordinate. Graph you can also provide titles. For the title you have title command, right, which is y is equal to x cube and y is equal to x square plot. So you can see, and Matlab smartly also identifies કે x to the power 3 લખ્યું છે, તો એને ક્યુબ સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં કન્વર્ટ કરીને તમને x ક્યુબ ને x સ્ક્વેર લખીને આપ્યું છે, રાઈટ? સેમ વે તમે ગ્રીડ લાઈન વગેરે બી એક્સેટ્રા ઓન કરી શકો. So if I do grid on, this is how it will look like. So this is one way of customizing your plots. Obviously, if at figure window edit the option, you can do that. Same वस्तु while you are generating the plot, તમે એને આગળ command prompt પર input કરીને કરી શકો છો. Okay. Now I think I have few minutes, so એક just બીજો concept કરી લઈએ કે sub plots કઈ રીતે કરવાના હોય, and then EZ plot and 3D plot આપણે next class માં જોઈશું, right? So you have an option of, so અહીંયા ઘડી y is equal to x square and y is equal to x cube બંને એક જ લાઈનમાં પ્લોટ થયા, right? So let's say plotting on same window. Yeah, one more thing, જ્યારે તમારું plotting same figure પર બંધ થઈ જાય, then you have to write hold off, else જે next plot છે previous વાળા પર જ rewrite હશે. So it's better to જ્યારે બી plotting ખતમ થઈ જાય hold off command ને use કરી લેવાનું, right? So it will undo the hold on part. Then plotting on same window with subplots. So you have an option of subplots also. So if I do help subplots, sorry, subplot, તો અહીંયા આગળ you have to provide કે તમારા કેટલા number of row and column થશે subplots માં, and then what is your plot value here, right? So if I do this and do my plot, so let's say I do subplot, મારા બે plot છે, so બે row it will create, so 2 will show 2 rows, 1 will show number of columns, and then 1. So it's creating 2 cross 1. It shows બે row અને એક column. So I have total 2 plots. એમાંથી first plot access કરવાનો છે, and then take plot x comma y1 comma let's say b dash, and then plot x comma y2 comma r dash. So subplot 2 comma 1 એમાંથી second. So our first માં
2x1 વાળો એક ફિગર વિન્ડો ક્રિએટ થશે. એમાં ફર્સ્ટ પ્લોટ એક્સેસ થશે અને y ઇઝ ઇક્વલ ટુ x ક્યુબ પ્લોટ થશે. અહીંયા આગળ સેકન્ડ પ્લોટ એક્સેસ થશે and y is equal to x square plot થશે. And this is how it will look like. So first plot y is equal to x cube and second plot y is equal to x square. Right? So this were the some of the basic option. Apart from that, obviously હજુ બીજા ઘણા ઓપ્શન છે કે 3 dimensional plot કઈ રીતે કરવાનો. લેટ્સ સે તમારી પાસે કોઈ મેથમેટિકલ ઇક્વેશન છે તો એને કઈ રીતે આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ થ્રુ EZ plot. Then you have surface and contour command, right? But I think already 240 થઈ ગઈ છે, so I will stop it here today. Next lecture માં આપણે આ different plotting options જોઈશું and then we will move forward with the કે MATLAB માં પોતાના functions કઈ રીતે create કરવાના. And then I think lecture after that we will move forward with the structural programming જે આપણે if else loop, for and while loop etc. શીખીશું, right? So I will stop it here. If you have any doubt, કોઈ question હોય તો તમે પૂછી શકો છો. Let me stop the recording.